Now I request our college principal Dr. P. Jayaprakasam sir to adorn his shawl and give away the memento to our chief guest Dr. N. Ramanujan, UGC Emeritus Fellow, Department of Mathematics, Bharat University. University. Sir has published more than 75 papers in both national and international journals. Sir has guided more than 25 MPhil scholars and 10 PhD scholars. Now I kindly welcome you to start the section, sir. Please, sir. Very good. This is what the energy I wanted from you. Very good. Santosh Marke. Let us start the game today. Yes, sir. Okay, fine. I don't know whether how many of you from the Tamil medium or English medium. I think you are from some places from Tamil medium working. Very good, ma. I think nice thing. I both Tamil and English mix. All right? Yes, sir. All of us can understand that. Yes, sir. அதாவது நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம். என்ன படிச்சிருக்கோம்னா நேச்சர்னா கேள்விப்பட்டிருக்கோம், சயின்ஸ்னா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா, இன்ஜினியரா காலை கேட்டிருக்கோம், டெக்னாலஜியும் காலில் தான் கேட்டிருக்கோம், மேத்தமெட்டிக்ஸை பற்றி படிச்சிருக்கோம் நம்ம அதை. பட் வாட்ஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி தெரியாது. But we have been studying a lot of mathematics. நிறைய படிச்சுட்டு இருக்கோம், படிக்கிறோம். Further thing is, day-to-day life la mathematics applications கேட்டா சொல்ல முடியுமா? அன்றாட வாழ்க்கையில எனக்கு மேக்ஸ் யூஸ் ஆகும் சொல்ல முடியுமா? தெரியாது. நிறைய மேக்ஸ் படிக்கிறோம். Am I correct? அதே மாதிரி for example if you visit a temple or a mosque or a church, போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே என்ன மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்க மாட்டோம். நம்ம அங்கே போனால் என்ன பண்ணுவோம், சாமியை பார்ப்போம், திரும்பி வந்துடுவோம், அவ்வளோதான். அதே மாதிரி இந்த 10th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் படிச்சிருப்பீங்களா, இல்லை சில ஸ்கூலில் ஸ்கிப் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த டைமில் போகிறாங்க. சில ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 9th போர்ஷன் படிக்கிறதே கிடையாது, எடுத்தோடனே 10th ஆரம்பிச்சிடுவோம் நாங்கள். சில ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா 11th போர்ஷன் பாதி படிக்கிறதே கிடையாது, 12th ஆரம்பிச்சிடுவோம். Please, I want to warn you one thing here. If you are going for higher studies, when I say higher studies means BSc or even MSc or BE or BTech, 9th portion தெரியலனா கஷ்டம், 11th portion ரொம்ப கஷ்டம். அதனால என்ன பண்ணணுமே, ஒரு மீட்டா நம்ம வீட்ல போயிட்டு 9th portion ஒரு தடவை படிச்சுக்கங்க. நம்ம கரெக்ட்டா ரீகலைட் பண்ணிக்கங்க. அதே மாதிரி 10th portion 11th portion எந்த ஸ்கூல்ல டீச் பண்ணலையோ please go through it seriously. All right? Am I correct now? படிச்சுக்கங்க, because I know even my own MSc students, because they have not read the 11th syllabus properly. Second MSc mathematics students, they are now suffering from this. They are not able to understand the calculus. Calculus கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Calculus சரியா படிக்காதனால இன்னைக்கு ஏன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் பேசிக் கால்குலஸ் தான். ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணுங்க, ஸ்கூல் தப்பு பண்ணலாம், வாத்தியார் தப்பு பண்ணலாம், நீ பண்ணாத. புரியுதா? This is the first message warning to all of you. Do you understand? Yes, sir. புரியல? How about you? Yes, sir. Okay. So let us start the game. தெரியுதா? போலாமா? Is it visible? Yes, sir. யாரா தெரியல, இந்த ஃப்ரண்ட்ல வந்து வேற இடம் பாருங்க. Actually, I'm reading. Okay, I just read the sentences. Please, complete. Take a seat. Please, get in. Check fast. Don't stand there. Very fast. Please go. Nature में सब
வரலாம்? Plant. What is called abiatic nature, outer space, water. So from these examples, we are able to understand what do you mean by the nature now. So most of the time, nature the examples in present or definition of the one which is now made out of human beings. Adutha enna paapuma? Nature ku science paapum. What is science? What is science? Who knows? What is science? Who knows what is science? Study of Environment is one particular case. Study of nature. Very good. Nice. Next slide. Now got you. Science. What is? Oh, sorry. I think. Yeah. What is the aim of a science also, or what is the science now? Science wants to understand the nature. That's a number. Science wants to understand the nature. Next what? To predict what will happen for something in the future. நாளைக்கு என்ன நடக்கும்ன்றத ஸ்டடி பண்றது சயின்ஸ்னா. அடுத்து என்ன பாரு? To explain what has already happened for something. நேத்தியே நடந்தது, நாளைக்கு என்ன நடக்க போறது, இத படிக்கிறது என்னது? Science. Finally, what is the definition? In general, science study of nature. Nature தெரியாது நமக்கு, science என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. There are many disciplines sciences now. What is called? Physical science. நமக்கு சயின்ஸ் என்ன தெரியுது, என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் தெரியணும். நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the whole purpose of program is what? உங்களுக்கு எப்படின்னா சயின்ஸ்ல வந்து போட்டு விடணும் பார்க்கணும். நாங்க அந்த சயின்ஸ்ல என்னென்ன சயின்ஸ் இருக்கு, என்ன பிரான்ச்சஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். உங்களுக்கு தமிழ் எழுதிக்கணும் உங்களுக்கு, தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் can easily understand. Okay, next. There are two types of sciences. Type will be branches are type will. What are two sciences now? One is what? Pure science. What is the pure science? What do you understand with pure science? What is the other aspect? What is the again? Pure science is not anybody else? Oh, why? How about other sciences? Yes, very beautiful thing. There in pure science we study only theory part. In applied science we try to apply that pure science for application side. For example, that pure science, for example, you know, pure science research panna. If you go to the lab side, we do what is called experimental science. We do pure science panna. There are two types of science. One is called pure science. Next is called sometimes pure science is called a theoretical science or fundamental science or basic science. Science studied without for example, mathematics is also science. You don't agree science as mathematics. Srinivas Ramanujan, very theorem sample போட்டுக்கான், very ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க. அவனுடைய ரிசல்ட் இன்னைக்கு வந்து ஏடிஎம் மிஷின் யூஸ் பண்றோம். ஆனா நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது ஏதாச்சு அதுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்காது, ஆனா ஃபியூச்சர்ல வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வராது. கண்டுபிடிக்காத சமயத்துல அது இஸ் கால்ட் பியூர் சயின்ஸ். ஆஃப்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்த பிறகு கால்ட் அப்ளைட் சயின்ஸ். ஓகே, அத போலாமா? நெக்ஸ்ட் பார். அப்ளைட் சயின்ஸ் இஸ் கால்ட் next is what? Engineering. யாருக்கு தெரியாது? What is engineering? Science வந்து நம்ம வந்து suppose now I want to design a particular equipment or I want to design a particular circuit. Okay? And the circuit design பண்ணும்போது I use the basics of physics. உங்களுக்கு புரியுதா? ஒரு சர்க்யூட்டையோ ஒரு particular instrumentையோ நான் டிவைஸ் பண்ண வச்சிருக்கீங்க. அப்ப என்ன நமக்கு I need the idea of basics of electronics, electricity and etc. அத படிச்சதல பண்ண முடியனால அப்ப என்னாச்சு? Applied science is called engineering. Applied science is the science what? எந்த ஒரு சயின்ஸ்மே வீட்ல வச்சுனா பிரயோஜனப்படாது. என்ன பண்ணாத அப்ளைட் டிவைட் பண்ணாதா அது நமக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும். புரியுதா? இப்ப now you understand what's engineering now? என்ன பண்ணி நீ
இந்த BE படிக்கிறவங்க கேளு போய் வாட் இஸ் இன்ஜினியரிங் கேள வாட் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் வெயிட் பாருங்க உண்மை வேணாம் இன்ஜினியரிங் டபுள் நிக்கறாங்க புரியுதா you understand boys புரியுதா ask them simply what is engineering what is it okay அடுத்து scientists investigate that which already is இருக்கிறத investigate பண்றது தான் scientist engineers create which has never been இல்லாத கண்டுபிடிக்கிறது பண்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி வந்து செல்போன் கிடையாது இப்ப செல்போன் இருக்கு ஆனா செல்போன் என்ன வேணும் உனக்கு பேசிக்கா சயின்ஸ் வேணும் so for example cell phone is a product out of physics clear போடுமா all right now you understand nature அடுத்து பார்க்கலாமா ஒரு நிமிஷம் அடுத்த ஸ்லைட் போறதுக்கு முன்னாடி டெக்னாலஜி என்னப்பா சிலர் படிக்கிறாங்கல்ல சார் பிடெக் படிக்கலாம் எம்டெக் படிக்கலாம் everybody knows technology please tell me Study about tools yes some extent you okay very good now சரி நான் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வீட்டில் நான் தயார்படுத்திட்டேன் வீட்டில் வச்சு பிரயோஜனப்படுமாது பிரயோஜனப்படாது you understand now I should take that equipment to the society finally whatever I do applied engineering or applied science whatever I do in engineering finally it should go to what to our dashboard there society for yeah therefore if we take the engineering to the society I call that engineering as the technology nature science engineering what more after that take the engineering to the society ultimate aim of every scientist to discover something that will be make some instrument that instrument should go to the final society am I correct now technology includes what somebody said beautiful thing what use of materials tools techniques and sources of power to make life easier and more pleasant and more work related tapa spelling is there actually should be actually more productive more productive another example a cell phone to use for communication purposes முன்னாடி வந்து செல்போன் வந்த உடனே என்ன அட்வான்டேஜ் இருந்ததுன்னா we are able to do it very faster there easier now it has become nuisance all right anybody has got a cell phone here please either put in silence or put in switch off I don't want to hear any sound during my lecture all right next after that whereas science is concerned with what மழை எப்படி வளருது செடியே எப்படி வளருது இந்த பூக்கு இவ்வளவு பெட்டல்ஸ் இருக்கு புரியுது பாட்டம் சைட்ல உடம்பு உள்ள இருக்கு ஒரு மாத்திரை போடுறோம் மாத்திரையோட ரியாக்ஷன் என்ன இருக்கு படிக்கிறது இட்ஸ் கால்ட் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் மேக்கிங் திங்ஸ் ஹேப்பன் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன படிச்சோம் நேச்சர் படிச்சோம் சயின்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் என்ன தெரியுமா இல்லையா நமக்கு what is mathematics என்ன சொல்ற mathematics addition என்ன சொல்ற mathematics what is mathematics னா ஸ்டடியம் இங்க போனுங்க வெரி வெரி அப்ப வேற இருக்கா எஸ் தெரியாது பிரைமரிஸ் படிச்சிருக்கியா சயின்ஸ் படிச்சிருக்கியா சர்க்கஸ் படிச்சிருக்கியா அப்படி நம்பர் சொல்லுமால அவன் என்ன சொன்னா என்கிட்ட ஸ்டடி ஆஃப் நம்பர் சொன்னான் அடுத்து என்ன சொன்னாப்ப ஸ்டடி ஆஃப் வெரி குட் வெரி குட் ஸ்டடி ஆஃப் நம்பர் mathematics is the mother of all sciences நீங்க சொல்லுங்க என்ன சொல்லுங்க மேத்ஸ் சொல்லுங்க யுனைடெட் கிங்டம்ல குயின் வந்து பைசா வாங்கிப்பான் அட்ட கவர்மெண்ட்ல இருந்து சர்வைவலுக்கு அம்மா என்ன காசு வாங்கவே மாட்டாங்க அதான் அம்மா அம்மாட்டது ஒரு கொஸ்டியான ஒரு என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது குயின் சொன்னா எனக்கு இப்போ என்ன பிடிக்கும் எனக்கு mother of all sciences physical chemical medical whatever is sciences social sciences எந்த சயின்ஸுக்கும் யாரு பெரிய ஆளு அம்மா தான் பெரிய ஆளு யார் அது மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் வஸ்தி நெக்ஸ்ட் அது போலாமா
Max. Mathematics. How do people pronounce the different places now? England la max enva, US la solluvaanga math enva. What is the really mathematics does now? Study of numbers. மூணு படிக்க போறோம். Study of numbers na enna? Study of patterns na enna? Okay? Study of shapes na enna? புரியுதா mathematics என்ன தெரியுதா? எல்லாம் பண்றது மூணு தான் பண்றது. ஆனா நிறைய solving x plus 1 is equal to 0 x square எல்லாம் படிச்சு வந்தா என்னது ultimately study of numbers, patterns and shapes. Next one. Did I make it clear to you? சந்தேகம் இல்லையா? சந்தேகம் இருந்தா கேட்கணும். நீ கை ரைஸ் பண்ணுங்க. நிறுத்திடுறோம். Next. What do we study of numbers now? After all, numbers தான் என்ன? Natural numbers. அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. Natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5. Whole numbers is 0. Integers are minus. Irrational numbers. Do you know irrational numbers? Root is an example of irrational number because It has no approximate can't be represented by p over q, p by q. Rational எழுத முடியாத நம்பர் irrational. ஏப்பா ஒன்னு வந்து ஆப்போசிட் பண்ணி rational நம்பர் என்ன? rational number definition என்ன? p by q not equal to 0. What is the rational definition? p by q not equal to 0. அது இல்லனா என்ன இருக்கணும்? அது எப்படி சொல்றேன் definition? இல்லாத ஒரு நம்பர் வந்து எழுத முடியாதுனால நம்பர் பேர் என்ன? அவ ரேஷனலா இருக்கா? irrational இருக்கா? இது இல்லாதது நெகட்டிவ். Just opposite தான அது. Did I make it clear? Okay. Complex numbers, heard about that? You know, you will hear this little later. Possibly plus class about it. Now it is called I. Root of minus 1. கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? Yeah. Root of minus 1. Root of 2 கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Root of 5 கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Now root of minus 1 என்றது an imaginary number that will be taught to you during this plus 2. பாருங்க. I understand, appreciate, enjoy mathematics. சும்மா மறப்பாடம். அடுத்து study includes what? Study என்ன அர்த்தம்? நம்பர்ஸ் படிக்கிறோம். Includes what? இந்த அனாலிசிஸ் நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் பாருங்களேன். இப்போ சின்ன ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன். என்ன போடுங்க பாத்தியா? 1 நான் படிச்சிடுறேன். அந்த கேள்வி உங்களுக்கு வரும் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். 1 half அவ்வளவுதா தம்பி. 1 half 1/4 1/8 and dot. Suppose I take a piece of paper. I cut it into half. Take one portion. Again cut it into half. அது புரியுதா? பாதி கட் பண்ணிட்டே வராத. ஒன்னு எடுத்துக்கறேன், பாதி கட் பண்றேன், பாதி எடுத்துக்கறேன், பாதி கட் பண்றேன், பாதி கட் பண்ணிட்டே போறேன். என்ன கிடைக்கும்? என்ன கிடைக்கும்? ஸ்மால் பீஸா. அப்படியே போனா அந்த ஸ்மால் பீஸ் கட் பண்றானே உண்மையா கிடையாது அர்த்தம். இன்ஃபினிட்டி அந்த பக்கம் 0 புரியுதா? இதான் அனாலிசிஸ் சொன்னா. புரியுதா உங்களுக்கு? இப்ப ஒன்னையும் 1/2 இப்படியே பிரிச்சு கொண்டு போறதா, அது இப்படியே நடந்துதான் இப்படியே போயிட்டு இருந்தா this is called a sequence of numbers. இத படிக்கிறதா MSBS படிக்கிறீங்க. இப்படியே போனா என்ன ஆகும்? எப்படி போனா என்ன ஆகும்? இப்படியே கட்டிட்டே போனா என்ன ஆகும்? இது ஜியோமெட்ரில இது வந்து இப்போ புரியுதா? அடுத்து சொல்றேன். 1 plus half plus 1/3 plus 1/4. I'll give an example now. I take number 1, take to number 2, add with this, take 3, add with that, and so on, so forth. அது என்ன கிடைக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு எடுத்துக்கறப்பா, ரெண்டு எடுத்துக்கறேன், அதை ஆட் பண்றேன், மூணு எடுத்துக்கறேன், ஆட் பண்றேன், அதோட 1 plus 2 plus 3 and so on. என்ன கிடைக்கும்? அப்படியே போயிட்டு நான் கவனிக்கிறேன் பாரு. அதாவது என்ன பண்ண மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் சோ ஆன் இங்கிலீஷ் வேர்ட எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும்னு பிரச்சனை வந்து எல்லாருக்குமே.
and so on. And so on அர்த்தம். இப்படியாக போய்க்கொண்டே இருந்தால் என்னவாகும்? எப்படி? 1 கூட 2 கூட 3 இப்படியே ஆனால் என்னவாகும்? இப்படியே கட் பண்ணால் என்னவாகும்? இப்படி எல்லாம் நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க அந்த வாரத்துல. கேட்காம முழுத போல ஆனா அதுலயே அப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஓகே? All right. So அப்புறமா அது பேர் என்ன? Analysis of so what is the prime number? Can you find the biggest prime? Okay, so this is called study of numbers. Are clear now? The numbers are தெரியுது, study of numbers தெரியுது. So mathematics la 1/3 full stop. புரியுமா இல்லையா? Yes sir. அடுத்து என்ன? எல்லாரும் பிடிச்சது என்ன? சார் கையை கொடுங்க சார், டேட்டா கொடுத்து கொடுங்க சார். ஜாதகம் எப்படி இருக்கு சொல்லுவாங்க. உங்க ஜாதகம் என்ன இன்னைக்கு என்னுடைய ராமான் லெக்சர்ல கேட்கணும்னு தலைவிதி புரியுதா? அந்த ஜாதகம் எப்படி இருக்கு? மியூசிக் யாரா கர்நாடக மியூசிக் தெரியுமா? கர்நாடக மியூசிக் தெரியுமா இருக்கா? கர்நாடக மியூசிக் 1 2 3 4 1 2 1 2 கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதை பத்தி? என்னது இது பேர் தெரியுமா? தாளம்னு பேர், வேறு ஆதி தாளம்னு பேரு. என்டையர் மியூசிக் பூரா வந்து கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் permutation combination of swaras. சரி க ம ப த நி சா 7 ஸ்வரத்தை பேஸ் பண்ணி தான் permutation கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? காம்பினேஷன் permutation வரும் படிப்பீங்க நீங்க. permutation combination of the swaras that called ragas. ragas வந்து தாளம் பேஸ் பண்ணா தான் பாட்டு கேட்க முடியும் நம்மளால. I'll give beautiful words. Music பாட பாட ராகம். Mathematics போட போட கரெக்ட். Money உழைக்க உழைக்க காசு. சரியா? This is called triple concept பேரு. முடிஞ்சது என்ன நடக்கு? நல்லா கொண்ட உடனே என்ன பண்ணணும்? நீங்க பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டே போகணும். சோ பாட பாட ராகம் அப்ப மூணு வேர்ட் எனக்கு. Most of the mathematics people have a bent to the music day. But ஒரு காலத்துல மியூசிக் வந்து மேக்ஸோட பாட்டா இருந்தது. சொல்லப்பட்டுமா? அடுத்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஆர்ட், எந்த நீ ஆர்ட் எடுத்தாலும் அது மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கும், அது பார்க்கலாம். சொல்லப்பட்டுமா? எஸ். அப்புறம் என்ன? தமிழா கொடுத்துக்கணும். அமைப்புகள் எப்படி அமைஞ்சிருக்கு, ஒரு இடத்த பார்த்தா என்ன அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கணும். இந்த ஸ்கிரீன்லாம் பார்க்குறீங்க, நல்லா கவனிச்சு ஸ்கிரீன் கவனிச்சு பாருங்க. அந்த பர்டிகுலர் இந்த ஒரு ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குல்ல, தொங்கல் பார்த்தீங்களா, அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். கவனிச்சிங்களா? இந்த ஃப்ளவர் செட்டு பாருங்க, அந்த ஃப்ளவர் செட்டு பாருங்க, அப்படியே திருப்பிட்டே இருக்கும். சப்போஸ் இந்த பக்கம் ஒரு ஃப்ளவர் செட்டும் வேற மாதிரி அந்த பக்கம் நல்லா இருக்குமா? நல்லா இருக்குமா? இருக்குதா? இங்கே வந்து வேற மாதிரி பூ, பெரிய பெரிய பூ, இங்கே சின்ன சின்ன பூ, இங்கே பூவே இல்லாது, பிடிக்குமா இருக்கானா? அந்த என்ன வேணும் நமக்கு? ஒரு அமைப்பு இருக்கணும் இல்லையா? It's called study of geometric pattern. And next is what? என்ன பாருது? இல்ல கவனிக்க இந்த படத்தை கொஞ்சம் கவனிப்பா. இல்ல என்ன பேட்டர்ன் இருக்கு பாரு. கவனிக்க சொல்லு. என்ன பேட்டர்ன் இருக்கு பக்கம் கவனிப்பா. ஆரோஸ் இருக்கு. நல்ல கவனி. வேற ஏதாவது இருக்கா? அவ்வளவு தெரியுதா? இல்ல கொஞ்சம் கவனிங்க. இணைகரம் இருக்கு. அப்ப நிறைய பாக்குறீங்க. நான் எப்படி பாக்குறேன் பாருங்க. அப்படியே வந்துட்டு பியூட்டிஃபுல் வேவ் இருக்கு. பாக்குறது இது வந்து ஒரு ஷேப்ஸா பாக்குறோம், மொத்தமா பாக்குறோம். அதை இங்க ஒரு வேவ் இருக்கு, இங்க ஒரு வேவ் இருக்கு, இங்க ஒரு வேவ் இருக்கு. இப்போ நம்ம லைஃப்ல என்னன்னா நிறையத்தை பார்க்கறோம் நம்ம. What is that? How the geometrical patterns are there? எப்படி அர்த்தம் கூட பார்க்கணும். நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. இது எப்படி இருக்கு? Basically each one is a cube. அங்க நம்ம ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்கு? Cube. Please இருக்க பாருங்க இத. It's a basic one. That's what advantage of this. So okay now மேல போடுமா? இது பார்க்காத ஒரு விஷயம். இது பேர் வந்து we have mathematics what is called factor geometry. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கோஸ்டல் ஏரியா, இந்த கடலோரம் பாத்தீங்கன்னா
அதுமாதிரி நிறைய இடத்துல எஸ்பெஷலாக யூகேலாம் பார்த்தீங்கன்னா கடலோரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அது எப்படி கட் ஆகுது இல்லையா உங்களுக்கு எப்படி நேரம் இருக்கும் அது இப்போ முக்கோணமாக கடலோரம்னா எப்படி அது இப்படி வளைஞ்சு 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 இப்படி இல்லையா இது கொஞ்சம் அழகாக கவனிங்க இப்போ நான் அப்சர்வேஷன் பண்ணுற மாதிரி இப்போ இதை பாருங்க இதுவும் ஒன்றா இருக்கும் கொஞ்சம் கேரள கவனிப்பா என்ன இதுவும் இங்கே தான் இருக்கு இதுவும் ஒன்றா இருக்கும் இங்கே பாரு அழகாக வளைஞ்சிருக்கு இங்கே வளைஞ்சிருக்கு இங்கே வளைஞ்சிருக்கு இது ஒன்றா இருக்கும் இதோட இது பெருசு என்ன இப்படி வளைஞ்சிருக்கு அதே இங்கே இருக்கு இதுதான் இது this particular form of the what you call the boundary of the ocean கடலோரத்தோட அது பவுண்டரி இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபார்ம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்ப ஸ்டடி பண்றது பேர் என்ன மேல ஸ்டடிஸ் பண்ணீங்கன்னா ரிசர்ச் பண்ண போறீங்கன்னா ஆராய்ச்சி பண்ண போறீங்கன்னா இந்த ஜியோமெட்ரி படிச்சிருந்தா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் அது அப்ப அவருடைய ஜியோமெட்ரி இது மாதிரி உள்ள ஜியோமெட்ரியை படிக்கிறது தான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் உடைய தொழிலே புரியுதா ஓகே இதுவா what is the golden ratio modify பண்றேன் ரைட் இல்ல I just go to it படிக்கிற காலம் A is greater than B A is greater than B B is greater than 0 A வந்து B ஓட பெருசா இருக்கு கவனிக்கணும் A வந்து என்ன இருக்கு B ஓட பெருசா இருக்கு எனக்கு என்ன I want to have a structure இந்த ஹைட்டும் இந்த லென்த் எப்படி இருக்கணும்னா திருப்பி சொல்றேன் இந்த ஹைட்டும் இந்த breadth எப்படி இருக்கணும்னா இது வந்து A இதோட பெருசா இருக்குது A greater than B பாசிட்டிவ் ரெண்டு சேர்த்து எப்படி இருக்கணும் A plus B divided by A plus B divided by A is equal to A by B அதாவது mathematicians and scientists and archaeologists they have found that எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா இந்த ரேஷியோ இருக்கு A plus B divided by A is equal to what? A by B. That's what is A? A வந்து B ஓட இந்த மாதிரி ரேஷியோ பேர் என்ன? அதாவது என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் இப்படி கட்டணும்னா அழகா இருக்கும் B ஆர்டிகல் போடுறீங்களா பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்க்கிடெக்சர் அத கண்டுபிடிச்சாங்க இப்படிலாம் கட்டினா அழகா இருக்கும் ப்ளீசிங்கா இருக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம் வாஸ்துன்றோம் நம்ம இந்த காலத்துல பண்ணாங்கன்னா சயின்டிஃபிக்கா பார்த்தாங்க சரியா என்னப்பா I think I missed one figure possibly the golden ratio में वो figure में which one should okay இல்ல அது மிஸ் ஆயிடுச்சு இது பாருங்க பாத்தீங்களா எஸ் சார் பாத்தீங்களா நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எஸ் சார் என்ன போடுங்க பாருங்க 1 மல்டிப்ளை பண்ணா 1 11 மல்டிப்ளை பண்ணா 121 இது மாதிரி வந்து நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு பர்టిక్యులர் பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னாவே நம்ம யோசிப்போம் இது எப்படி வந்தது இது என்ன ரிலேஷன்ஸ் இருக்கு இப்படி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சாவே மைண்ட்ல நிறைய வேலை இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டுபிடிக்கணும் how the numbers are related what's the pattern here no what's the pattern here triangle formation 1 1 1 1 increases etc here and that's a 1 1 to 1 I have about the consideration farmer okay these are the things we have to see the internet la பார்க்கும் பொழுதோ இல்ல வேற ஏதாவது நமக்கு கிடைச்சதுன்னா இது என்ன பண்ணணும் now numbers are arranged okay how numbers are arranged get back 1 cube is equal to 1 2 cube is equal to 8 3 plus 5 what's the beauty அங்க பாரு இந்த பக்கம் 1 cube 2 cube 3 cube போயிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு addition of so beautiful homework brain work for your work mind நல்லா இருக்குடா இப்படி பண்ணா மேக்ஸ் டெவலப் ஆகும் நான் மெடிசன் எக்ஸாம் டெவலப் பண்ணுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்து 1 plus 3 is equal to 4 1 plus 3 plus 5 is equal to 5 1 plus 3 plus 5 is equal to 6 Sir, square term, sir. yes 2 square 3 square 4 square etc this side is sum of odd numbers அழகான விஷயங்களா மேக்ஸ் புரியுற விஷயங்கள் பட் இத நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணனும் பாருங்க இது ஐடென்டிஃபை பண்ண பழகணும் முதல்ல பழகிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப அழகா என்ஜாய் பண்ணலாம் ஆல்ரைட் நெக்ஸ்ட் பார் what is the difference of prime number
Prime number is a natural number greater than 1 that has no positive divisor other than 1 and itself. Yeah. ஒரு prime number என்ன? I can divide only that number only by 1 and by itself no other number. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Then what is the prime number? Which are the multiples of 1? இல்ல greater than 1 சொல்லிட்டான். Then start with 2. 2 is divided divisible only by 2. How about 3? 4? 5? Very good. 7? 9. அப்புறம்? 11. புரியுது இல்லையா? Suppose இப்படியே கண்டினியூ பண்ணா இப்போ என்ன கேள்வி கேட்பா எல்லாரும்? Suppose ஒரு ஏஜ்ல ஒரு 100 இயர்ஸ் முன்னாடி என்ன கேட்டாங்கன்னா just 1 etc ஒரு 10 டிஜிட் நம்பரை காமிச்சிட்டு this is the biggest prime number கண்டுபிடிச்சான். அது என்ன பண்ணா? no அது biggest prime number. So they went on like this. The prime number has a lot of applications nowadays in ATM machine. ATM machine வந்து உங்களுக்கு இந்த கோட் கொடுக்குறாங்க இல்லையா சீக்ரெட் நம்பர் எல்லாமே பிரைம் நம்பர்லேயே வந்துடும் அந்த ஏன்னா இது very difficult to get back. So here என்ன கொஸ்டின் கேட்கறாங்கல்ல otherwise question என்ன is it finite? That research சாதாரணமாக சால்வ் ப்ராப்ளம் வெரி பிக் ப்ராப்ளம் சால்வ் பை whom? Euler. What about Euler? Great mathematician Euler. ஃபைனல் ப்ரூவ் பண்ணா என்ன சொன்னாங்க? நம்பர் ஆஃப் லைஃப் இஸ் இன்ஃபினிட். நம்பர் ஆஃப் லைஃப் தெரியல சும்மா தெரியும் சார் மனசை படுறது சார் இந்த மனசை படுறது தெரியல ஒத்துக்கவே மாட்டான் ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு ஒரு மெத்தட். நெக்ஸ்ட் ஒன் a square plus b square is yeah இது புரியுது இல்லையா? I want to research on this. I want to ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ண ஆசைப்படுறேன். டெக்னிக்கல் a square plus b square plus c square படிக்கும் பொழுது இந்த கேள்வி கேட்டியா? Suppose do I have 3 positive numbers? Do I have positive numbers satisfying what? A cube plus b cube c cube. கேட்டியா? ஒரு a cube தெரியும் b cube தெரியும் ஈக்குவேஷன் தெரியும் ஸ்கொயர் தெரியும். இப்போ என்ன கேட்க முடியும்னாங்க? Why that we are only confining ourselves only with a நம்ம a square plus b square c square பார்த்து படிக்கிறோம். a cube b cube படிக்க கூடாதா? a க்கு மாத்திரம் என்ன? a power 4 அப்புறம் என்ன? a power 4 plus b power 4 is equal to 0. கேட்டமா? ஏன் நம்மள வந்து ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் வந்து பண்ணுங்க. ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்லாம் நம்மள திங்க் பண்ணவே விடவே மாட்டாங்க. ஆனா நீ என்ன பண்ணணும்? வீட்டுக்கு போய் திங்க் பண்ணு. கிளாஸ் திங்க் பண்ணாத. என்ன கிளாஸ் திங்க் பண்ணேன்னா என்ன ஆகும்? கேள்வி கேட்ப உங்களை அடிச்சிருவாங்க வேண்டாம். போயிட்டு நிம்மதியா திங்க் பண்ணணும். இன்னும் நிறைய क्वेश्चंस மேத்ஸ்ல திங்க் பண்ணலாம் நம்ம. What is the biggest prime number என்ன? How many prime numbers என்ன? ஏன் இப்படி போக கூடாது? புரியுதா? understand what I'm talking about? புரியுதா? So சின்ன ரிசர்ச் நீங்க சின்ன வயசுல பண்ணலாம். Next one. அடுத்து என்ன பாரு? அதாவது இந்த क्वेश्चन அழகா இருக்குது. How many circles can be drawn within a square? How many circles can be drawn within a square? புரியுதா? எத்தனை சர்க்கிள் வரைய முடியும்? கேட்கலாம் சார் இம்பார்ட் கேட்கலாம். இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்டிவ்லாம் நீங்க பார்த்துக்கலாம் அந்த டிஸ்டில் வாட்டர் வருது இல்லையா? இப்போ நாட் இஸ் கால் தட் மினரல் வாட்டர் வருது இல்லையா? ஒரு பொட்டியில் எவ்வளவு மினரல் வாட்டர் வைக்க முடியும்? டமாதான் வைக்க முடியாது. ஏன்? ஒரு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் மினரல் வாட்டர் பாக்ஸ் சாரி மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் மினரல் வாட்டர் பாட்டில் வச்சா தான் அவனுக்கு லாபம் இல்லையா? அவனுக்கு அண்ணா வைக்க முடியாது நம்மளால. அதே வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும். இந்த பாக்ஸுக்குள்ள எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வைக்கணும். எப்படி இருக்கணும்? எந்த ஸ்பேஸும் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது. அப்படின்னு சொல்ற பாருப்பா. இட்ஸ் கால்ட் பேக்கேஜிங் ப்ராப்ளம் பேரு. வாட் இஸ் தட்? பேக்கேஜிங் ப்ராப்ளம். ஒரு பாக்ஸை கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ள எப்படி வைக்கணும்னா நம்ம ஏதோ சாமான் வைக்கிறோம் இல்லை போல்ட் வைக்கிறோம் ஏதோ சம்திங் வைக்கிறோம்னா I should know how many maximum size I can maximum number of items I can put it in the box. That's called packaging problem. அதனுடைய ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன இது? என்ன சொல்லுங்க? You keep circles such that you keep circles such that the center of the circle forms what? எத்தனை அர்த்தம்? 1 2 3 4 5 6 இப்படி மாதிரி ஃபார்ம் வச்சேன்னா the space left out இருக்கு இல்லையா?
space left out. Clear? Come here. Is it clear? சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளேட கொடுக்குறவன்ட்ட சர்க்கிள்ஸ் அதை கட் பண்ணணும்னே இஃப் யூ கண்ணாம கட் பண்ணா வேஸ்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் என்ன பண்ணுவான் அவன் இந்த சர்க்கிள்ஸ் அழகாக என்ன பண்ணுவான் ஹெக்ஸாகனல் சென்டர் வச்சுட்டு கட் பண்ணுவான் அவனுக்கு வேஸ்டேஜ் தான் இருக்கும் கம்மியா. திஸ் இஸ் வாட் தி ரிசர்ச். புரியுது ரிசர்ச் புரியுது ஆராய்ச்சி தெரியுதா? இந்த ப்ராப்ளம் படிக்கிற பாருங்க அழகான ப்ராப்ளம் இது கேள்விப்பட்டியா? வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் நைஸ் திங். நீ சொல்லுவா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வெரி குட். தப்பு எழுதுங்க முடிய முடியாது. நெக்ஸ்ட் எலிவேட்ஸ் பை பை தலை எழுதுவா எழுதுங்க சொல்லு என்ன ப்ராப்ளம் இது சொல்லு என்னப்பா என்ன தீர்வு சொல்லுப்பா என்ன ப்ராப்ளம் தெரியுமா இருக்கா? அதாவதுப்பா இது how is called Koningsberg bridge problem னு பேரு. Yes 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 correct. Yes எழுதுங்க. So we can combine one way only. Yes correct. So there are only 7 bridges is there, sir. Very good. But we have to cross the bridge, sir. Very good. Cross all the bridges. All the bridges, sir. So you have to start from one bridge, cross all the bridges. What's the condition now? You can cross only one time. Very good, very good. That's nice thing. Iba, pottana padikuma ba? இது வந்து ஃபேமஸ். இந்த படத்தை வந்து பார்த்துக்குங்க. மொத்தம் 7 எத்தனை bridge இருக்கு மொத்தம்? 7 bridge இருக்கு. இதெல்லாம் ரிவர் இது. இது லேண்ட். இது லேண்ட். இது என்னது? ரிவர். இங்க ஆரம்பிக்க ஏதோ ஒரு ஆரம்பிக்கணும்னா ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாப்போம். Travel through all 7 bridges in a single trip, not double trip. Only ஒரே ட்ரிப்ல கவர் பண்ணி ஆகணும். Single trip. The condition that what is that? Coming back. திரும்பி வர கூடாதுனா போனா போன வழிதான். புரியுதா? அடுத்தது என்ன? It's a very famous problem solved by Euler again using what is called a theory, Kraft theory. சாதாரண ப்ராப்ளம் இது. எப்படி ரெண்டு பேரும் ப்ராப்ளம் இல்லை சால்வ் பண்ணுறதெல்லாம் வேகத்தில் இருக்கும். ஆனால் சால்வ் பண்ணுறது கஷ்டப்படுது. ஓகே ஓகே அடுத்தது என்ன? இதுக்கு என்ன பண்ணோம்? ஸ்டடி ஆஃப் நம்பர்ஸ் தான் பார்த்தோம். ஷேப் ஆஃப்மா ஐயோ அது பெரிய விஷயம் இருக்குது. கிராஃப் தியரி சப்ஜெக்ட் இருக்குது. இட்ஸ் a difficult to tell you what are Hamilton cycle சொல்வாங்க. அதனால என்னமா? என்னமா? Possible. Possible. That is a very good question now. Yes, possible. Hey, it's possible that all are cycle का क्या करना है? Okay, please you have do one thing. Of course, I can't give you exactly the correct form cycle or not. Okay, I'm going to cycle. Okay, this is the problem solver. I can't go further on this direction mainly because the graph is subject to the face out. But the problem is very simple problem, interesting problem. But mathematics கூட சால்வ் பண்ண சொல்லுவாங்க. அத அதற்காக நம்ம கோல் கோலிக்கு ஒரு ஸ்டடீஸ் இன்வைட் பண்ணி ஒரு BSc தேர்ட் இயர் படிக்கும் பொழுது கிராஃப் தியரி படிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் தெரியும். ஓகே? ஒரு என்ன சொல்றேன்னா இந்த மாதிரி இன்ட்ரஸ்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் லைஃப்ல இருக்குப்பா. மேக்ஸ் சம்பந்தம் இருக்குப்பா. வெறும் மேக்ஸ் சும்மா படிக்காத மனப்பாடம் பண்ணாதே. புரியுதா? வெரி குட். அப்ப ஷேப்ஸ் என்ன? ட்ரிப்சாய்ட் தெரியுமா? ட்ரிப்சாய்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ட்ரிப்சாய்ட் மேல ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன், மேல ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஜாயின் பண்ணாங்க. It's called a trapezoid. அப்புறம் என்ன? Cube, cuboid, sphere, cuboid. படிக்கலாம்ல? எதை என்ன படிக்கலாம்ல? ஷேப்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்ப. என்ன படிக்கணும் நம்ம? என்ன படிக்கலாம்ல? Areas of triangle, areas of rectangle, areas of square, areas of circle, cylinder, solid sphere, volumes, etc. இதெல்லாம் படிக்கிறது தவிர இது வந்து it comes from the category of study of shapes தெரியாது. இதெல்லாம் பேட்டர்ன்ஸ் படிக்கிறோம். ஆனா இது வந்து comes from the study of shapes. அது பாப்போமா? ஆஹா
The beautiful temple in North India is called a Linggaraj temple. Remember? Linggaraj temple in Bhubaneswar, Odisha. The beautiful temple is there. The temple with the structure is there. எப்படி காமன் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க எப்படி செஞ்சாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சோழருடைய டெம்பிள் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், சேரன் ஸ்ட்ரக்சர் வர மாதிரி இருக்கும், பாண்டிய ஸ்ட்ரக்சர் வர மாதிரி இருக்கும். அதை போய் பார்த்துருக்கீங்க கோவில் தான், கோயிலில் போகணும் அப்படிதான் போகும் தவிர கோவில் ஃப்ரண்ட்ல என்ன இருக்கு, எலிவேஷன் என்ன என்ன சர்க்கிள் இருக்கா, ரெக்டாங்கிள்ஸ் இருக்கா, ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கா, புரியுதா, ஸ்பியர் இருக்கா, ஹெமிஸ்பியர் இருக்கா, அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம். வேற போவோம், அங்கேயே என்ன பண்ணுவோம், டக்கு டக்குன்னு செல்போன் எடுத்துட்டு சாமி எதுக்கு ஹலோ சாமி ஹலோ அப்படின்னு கட்டுவோம். அங்கேயே அப்படிதான். எனக்கு புரியல நீங்கள்லாம் பசங்க பண்ணுறது. சாமி இந்த டெம்பிளோட விசேஷம் என்ன தெரியுமா, இதான் ஸ்ட்ரக்சர். பேசிக் அந்த கோயிலோட ஸ்ட்ரக்சர் இதோட ஃபார்மேஷன் இவ்வளவுதான். என்னன்னா பாரு, இந்த கோயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா this is called a simplified schema of the கலிங்காவுடைய கலிங்கா கேள்விப்பட்டீங்களா, கலிங்கா அவனுடைய கண்டுபிடிச்ச எல்லாவுடைய கோயிலும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். இங்க நாட்டில் போனா வச்சுங்களேன் அவங்க விதமான கோயில் இருக்கும். அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஹிந்துஸ் 6 போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு கோயில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டன் டெம்பிள் தான் வேற மாதிரி இருக்கும். இது பாரு, இந்த ஷேப் தெரியும், இந்த ஷேப் தெரியும், இந்த ஷேப் தெரியும். வேறபலா வேற கேள்விப்பட்டீங்களா, வேறபலா shape with the trapezium. The entire temple has what? Geometrical shapes. Idhar ye da shapes alla circle. Idena kei padiyala crescent. Adan moonam parai solluvom நம்ம இல்லையா, parai. இது பாருங்க, இதெல்லாம் பார்த்துட்டே வாங்க. இது தெரியும், இது தெரியும், தெரியும், தெரியுமே எல்லாமே பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா. The beautiful Masudi or Pallivasal or mosque, it is complete, the building with a complete set of உள்ள இருக்கு. அப்படியே entire the Pallivasal பாத்தீங்கன்னா உள்ள வரீங்களா, உன்னோட சர்ச் போறீங்க, அது ஒரு டூம் ஒன்று நம்ம அலைஞ்சு ஓடுது பாத்தீங்களா. ஹேஜஸ் எவ்வளோ entire structure பாத்தீங்கன்னாவே ஏன்னா ஏன் அப்படி கட்டினாங்கன்னா, அப்படி கட்டினாதான் சர்ச் விடாது, இப்படி கட்டினாதான் மசூதி விடாது. அது ஸ்ட்ரக்சரல் டெஃபினிஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ப்ராப்ளம் இது. செயின்ட் பால்ஸ் கேதீட்ரல் இன் லண்டன். கேதீட்ரல்னா ஒரு சர்ச். இது என்ன பண்ணாங்கன்னா மேத்தமேட்டிஷியன்ஸ் ஃபவுண்ட் a lot of mathematics in the architecture of the church. இது எப்படி கட்டினா என்ன மேத்தமேட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க, என்ன ஷேப்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவனிங்க, இங்கே ஒரு பில்லர் போகுது, இங்கே ஒரு பில்லர் கம்ப்ளீட் அவ்வளோ ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா. இப்போ என்ன கேள்வின்னா, எப்படி சார் இந்த கீழே விழாது. அதே கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தூண் இருக்கும். ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்ட்ரக்சர்லாம் தூண் கிடையாது. முன்னாடி தேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா தேட்டரில் இருக்கும் தூண் இருக்கும். இப்போ தூண் எடுத்துட்டாங்க, எப்படி சார் முடிஞ்சது அவங்களால. நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா இங்கே ஒரு பில்லர் போகும், காலம் சார் இங்கே காலம் போகும், இங்கே ஒரு காலம் போகும், நடுவில் ஒரு பேர் என்ன இருக்கு, ரூஃபா, ஒரு பர்டிகுலர் போகும், பீம் போகும் இல்லையா, செப்பரேட் பீம் ஒன்று போகும். இந்த பீம், இந்த ஸ்ட்ரக்சர், இந்த என்டையர் பில்டிங் என்னன்னா இந்த பீம்ல தாங்கி இருக்கிறது. இந்த பீம் இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் சிவில் இன்ஜினியரிங். வாட் இஸ் இன்ஜினியரிங்? வாட் இஸ் இன்ஜினியரிங்? மேத்தமேட்டிக்ஸ். மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஹியர். எப்படி உட்கார்ந்துருக்க நீ? மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் உட்கார்ந்துருக்க நீ. மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல என்ன ஆகுது, விழுந்துட்டாரு. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் கேள்விப்பட்டீங்களா? பியூட்டிஃபுல் ரிசர்ச் ஹஸ் கான் ஹியர். என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு இடத்துல பிரமிட் கட்டி பார்த்தாங்க. பிரமிட் கட்டிட்ட உடனே உள்ள உட்காந்து பார்த்தாங்க. உள்ள பார்த்தா என்ன ஆச்சுன்னா, சாதாரண இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கிறது இல்லையா, பிகாஸ் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அங்க என்னன்னு பார்த்தாங்களா, they found that twice the energy. புரியுதா, பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இது நமக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைச்சதா. ஸோ அந்த காலத்து ஏன் அப்படி கட்டினா அப்படி கண்டுபிடிச்ச போது ஃபைனலி they found that if you sit in the middle of the pyramid you get a what? Double the
That is the beauty of this. அவைகள் பண்ணா எல்லாத்தையும் கொண்டு உயிரோட சட்டம் போனா அப்புறம் உயிரோட 10 பேர் உள்ள ஒண்ணு உள்ள அடிச்சிட்டாங்க. அங்க என்ன விசேஷம்னா அவங்க இவ்வளவு அழகா பண்ணிருக்காங்க. They are able to preserve the body for several years. How they are able to do all this? எப்படி எல்லாம் முடிஞ்சதானால? That's a research. நான் படிக்கணும். சரியா? அடுத்து என்ன பாரு? சொல்லுங்க என்ன? எப்படி எப்படி பார்த்தா என்ன தெரிஞ்சு சொல்லுங்க. How these triangles are formed? How these triangles are formed? How they not many triangles are? How it is? Huh? Small. What? All are similar. Huh? All are similar. No, similar is okay. Popular in fact. Similar. Similar. Very good. You will answer. That's only inference. How it is formed? கவனிங்க கார்ட்ல கவனிங்க. Take the middle part of the side, middle part of this side, middle part of the side. புரியுதா? I got this midpoint. இத கொஞ்சம் பாரு. இதோட midpoint, இதோட midpoint, இதோட midpoint. அப்புறம் என்ன பண்ணோம்? இதோட midpoint, midpoint. It's beautiful. appearance தெரியுமா? Actually, Sierpinski triangle. அது அழகான விஷயம் இதெல்லாம். பாருங்க நல்லா கிளியர். பாருங்க எல்லாமே triangle. அடுத்து அபாடா. இப்போ என்ன பண்ணோம்? இதான் கணக்குன்னா என்னன்னு புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். நீங்க தான் கதையில ஆரம்பிக்க போறோம். சரி. கணக்குல வந்து மேத்ஸ்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம்? மனப்பாடம் பண்றோம். வாத்தியார் சொல்றபடி மனப்பாடம் பண்ணி அப்படி எழுதிட்டு மார்க் பண்ணி. ஆனா மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்? First of all, you should know what is called logic. என்ன லாஜிக்னா என்ன? தர்க்கம். You must able to நம்ம ஆர்கியூ பண்ணணும் இன்னைக்குமே. சும்மா நம்ம அக்செப்ட் பண்ண கூடாது. சார் எனக்கு தோன்றது இந்த ரிசல்ட் மேத்ஸ்க்கு. we don't accept it. நோ தோன்றது உண்மை கிடையாது. நீ என்ன பண்ணணும்? ஆர்கியூ பண்ணி ரீசன் கொடுத்து ஒண்ணா தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். Otherwise I want accept everything. Okay? What do you take out of those? I want to watch logic na enna? Tarkamna? Then நம்மளுடைய entire basic of எல்லா science basics are chemistry, mathematics, what I think every time you must have reason. Without reason, I cannot survive the world. What is logic? Look at the series now. Answer it now. Why do you have time? Because அந்த sequence point இருக்கு. So you give a reason for it now. இந்த reason அது இந்த பக்கம்லாம் 7 8 9 பாயிண்ட் இருக்கு சார். இது 10 இருக்கணும். இந்த 10 11 பாயிண்ட் இருக்கு சார். You give a reason for it now. So mathematics is applied using only reasons. காரணம் சொல்லி தான் நம்மளால ப்ரூஃப் பண்ண தவிர சும்மா தான் சொல்லக்கூடாது. அடுத்தது என்ன பாரு? What is the EAJ? Yes. சொல்லு காரணம் சொல்லணும். இது கரெக்டா? என்ன பண்ணணுமே நீ? You should develop the reasoning capacity. புரியுதா? You will develop the reasoning capacity. Competitive examination போறா, back examination futureல நீ பண்ணும் பொழுது you must give what is called reasoning like this. ஒரு தெரிஞ்சதுன்னா அழகா கிளியர் பண்ணிட்டு போயிடலாம். புரியுதாப்பா? நெக்ஸ்ட் Tanya is older than Eric. Tanya is older than Eric. Cliff is older than Tanya. Eric is older than Cliff. If the first two statements are true, the third statement is false. Why? Is it true? If the true statement is Tanya is T is greater than E.
என்ன பண்ணணும் இப்போ நீ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சிம்பிள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கணும். என்ன சிம்பிள்? E less than T. என்ன புரியுதா இல்லையா? E Tanya is older than E, therefore E less than T. What about Cliff? Therefore what do you do? You have to make the conclusion there. So what are you doing here? Use what is called a symbolic logic. You try to introduce a symbol there. Then what Tanya எழுதுறேன்னு EO introduce பண்ணிட்டு அப்ப வந்து என்ன பண்ணோம்? மேத்தமேட்டிக்கோட இன்இக்வாலிட்டி யூஸ் பண்ணி so you give a reason. இவன் மூணோட பெருசா இருக்கான், அவனோட பெருசா இருக்கான். ஓகே அது பண்ணுமா? இந்த ப்ராசஸ் சொல்லிட்டு போயிடுறேன். Of course, time and we have a lot of things to discuss now. Solve the following puzzle. Puzzle na artham pudir na artham namakku. Adhe ma idea. Among the 5 boys, B is taller than M but not as tall as R and J. Or J is taller than D but shorter than etc. here. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்பொழுது பிரெயினுக்கு நிறைய எவ்வளோ வேலை கொடுக்குறோமோ அப்போ தான் மேக்ஸ் பண்ண முடியும். மேத்தமெட்டிக்ஸ் சும்மா வந்து படிக்க வேண்டாம், பயாலஜி பண்ண முடியாது. புரிச்சுக்காதீங்க. Therefore mathematics has to be done only by developing the brain now. புரியுதா? நிறைய யோசிக்கணும், நிறைய திங்க் பண்ணணும், ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கணும். 1 மணி நேரம் பயாலஜி படிச்சேன்னா 3 மணி நேரம் மேக்ஸ் படிக்கணும். புரியுதா? இது படிக்க போறேன். இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். சொல்ல போறீங்க எனக்கு Vincent is a paper boy. Each morning he delivers 37 newspapers to customers. புரியுதா? நம்ம கோபால் வந்து பேப்பர் போடுற மாதிரி கதை. 37 newspapers to customers in his neighborhood. பக்கத்துல போட்டு வரான். It takes Vincent 50 minutes to deliver. 50 நிமிஷம் ஆகும் அவனுக்கு. ஒரு ஆளு 37 பேப்பரு எத்தனை நிமிஷம் அவனுக்கு? 50 நிமிஷம் ஆகும். If Vincent is sick or உடம்பு சரியில்லைன்னா, Vincent is sick or has other plans, he goes outside. His friend Thomas, who lives on the same street, will sometimes live the same street. Now what you get? Badala padikra, carefully padikra. Same street. Who lives the same street will sometimes deliver the papers for him. பண்ணுவாங்க. Which of the following is correct? Vincent and Thomas live in the same neighborhood. சரியா? என்ன காரணம் காண தம்பி என்ன? Vincent and Thomas live in the same neighborhood. Same. Puthanampatti. Okay, next one. It takes Thomas more than 15 minutes to deliver the papers. அது எப்படி அவன் மாதிரி நாங்கள் போக முடியுமா? அவன் கொஞ்சம் வேகமாக போகலாம், அவன் மல்லமாக போகலாம். இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு? அதாவது அவன் 50 நிமிஷம் கொடுத்தானா 50 நிமிஷம் கொடுக்கணும்னு சொல்லியாவாங்க. 50 நிமிஷம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னான் தவிர நீ 50 நிமிஷம் கொடுக்கணும்னு சொல்லலையா? புரியுதா? இப்போ ஏமாந்து போறீங்க தெரியுதா? இப்போ எவ்வளோ ஏமாந்து ஈஸியாக ஏமாந்து போறீங்க. இப்போ so you must very carefully take a decision based on reasons. Yeah, புரியுதா? So you may take 45 minutes. You may even take only hardly 45 minutes. It depends on his capacity there. So second is true. So true. It takes more than 15 minutes. True. இருக்கலாம் இல்லையா? இந்த மாதிரி சோம்பேறி வயசானவன் என்ன பண்ணுவான்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ இருக்க 50 நிமிஷம் பேப்பர் கொடுத்துருவேன். நீ இதெல்லாம் முடியுமா? 1.5 மணி நேரம் எனக்கு கொடுக்குறா இல்லையா? அடுத்தது என்ன? It is dark outside when Vincent begins his deliveries. It is dark outside when Vincent begins his deliveries. Yeah, all said. Morning. உடனே சார் என்ன கேட்கலாம்? சார் மழை பெய்யுது அவனு. அவன் டார்க்கு சொல்லிட்டாடே இல்லையா? டார்க்னு அர்த்தம். Therefore it is a false. Thomas would like to have his own paper route. எல்லா வச்சுக்கலாம். அவன் இஷ்டம் அது. இவன் இப்படிதான் போகணும்னு சொல்லி அவன் பிரின்சப் சொன்னானா? தாமஸ் போய் இப்படிதான் போகணும் அப்படிதான் போகணும் சொல்லி அவன் எப்போ கூட சொல்லி போயிட்டான். இப்போ என்ன யோசிக்கிறீங்களா? யோசிக்கிறீங்க, திங்க் பண்ணுறீங்க, ஆன்சர் தப்பாக சொல்கிறீங்க. ஓகே, ரைட்டாக சொல்கிறீங்க. அப்போ ரைட்டாக சொல்ல பழகிறீங்க. ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸுக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக. அடுத்து இஃப் ஏசி அதை படிக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன படித்தோம்? லாஜிக் என்ன படித்தோம்? இப்போ டிடக்ஷன் என்ன படிக்க போகிறோம்?
Deductions. Deduction தமிழ்ல வருவித்தல். தமிழ்ல வருவித்தல். You have to derive it. If A is equal to B and B is equal to C, then everybody knows all apples are fruits. All fruits are grow on trees. Therefore, deduction புரியுதா? அப்ப deduction தெரியுதா? இது true. Therefore, it is called deduction பண்ணியாச்சு நம்ம. deduce பண்ணியாச்சு. இந்த deduction practice பண்ணனும் நம்ம. ஏன்னா நம்ம mathematics ப்ரூவ் பண்ணும்போது இதுக்கு அப்புறம் இது this implies this therefore this is. இதுக்கு அப்புறம் இது நடுவுல வந்து நோ தோன்றதுக்கு அப்புறம் தோன்றதே கிடையாதுங்க. திருப்பி சொல்றேன், உங்க மனசுக்கு வேலையே கிடையாது, மூளைக்கும் லாஜிக் தான் வேலையாங்க. டிடக்ஷன்ஸ் வேலை. Is a bachelor, all bachelors are single, hence since all humans are mortal, அர்த்தம் இருக்கக்கூடிய. For example, everybody is a mortal day. Who is mortal? Immortal. If you believe in God, God is immortal. Since all humans are mortal and I am a human, therefore I am mortal. All dolphins are mammals. All mammals have a kidney. Therefore all dolphins have kidneys. Since all spirals are rectangles and all rectangles are four sides, all the spirals. So deductions part. Question number logic parama adhu enna இது ரெண்டும் நீங்க எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிக்கக்கூடிய மேத்தமெட்டிக்ஸ். டாக்டர், பேஷண்ட், பொலிட்டிஷியன். பப்ளிக். டாக்டர் பக்கத்துல யாருக்கவன் அவன் விடுமா? பொலிட்டி யார் வேணும்? ஹோட்டல் வேணும். புரியுறதா? ஏமாறீங்களா? திருப்தி பாருங்க. நீங்க யோசிக்கணும். அந்த இடத்துல நம்மளுடைய ட்ரைனிங், ஸ்கூல் ட்ரைனிங், காலேஜ் ட்ரைனிங் யோசிக்கவே வரணும். நம்ம அந்த நம்ம டெலிஃபோன், கேபிள், ரேடியோ, வயர்லெஸ் டெலிஃபோன் கேபிள் ஒண்ணும் இல்லையா? அது என்ன வேணுதுக்கு? என்ன தகராறு பார்த்தீங்களா சார்? எங்களை யோசிக்கவே இல்லை. யோசிக்கிறோம் சார், எங்களை யோசிக்க சொல்றீங்க இல்லையா? Do you understand that your strength and weakness now? Your weakness is that how it has to improve your logic or improve your deductions. இது நிறைய போட்டு பார்த்தா very strong in mathematics now. There's no point in getting marks in mathematics. Okay. Logic is the use and study of reasoning. Control பண்றோம் நம்ம. What is logic? Logic is the use and study of reasoning. இதுல அடுத்து என்ன? Mathematicians learn about things. Learn about படிக்கலாம், அதை பத்தி படிக்கலாம், கண்டுபிடிக்கலாம். About what? Numbers. Mathematicians what? அப்ப என்ன அர்த்தம்? லாஜிக்ல நீ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா. அடுத்தது என்ன? மேத்தமேட்டிக்ஸ். இதோட என்ன நமக்கு இல்லையா? இனிமே மேக்ஸ் வந்து இப்படி தான் படிக்கணும். ஆல் கிளியர்? எஸ் சார். டீச்சர் கிளியர்? டீச்சர் நீங்க யோசிக்கிறாங்கடா, நான் டீச்சர் அம்மா. Mathematics has got 4 branches. எத்தனை branch கேட்கறாங்க? திரும்பி ரிவ்யூ பண்ணிக்கிறேன். நான் என்ன பார்த்தோம் நம்ம? நான் சொல்லிடுற வேகமா கரெக்டாக சரியான பாருங்க. If you have any problem, please object it. Nature, science, engineering, technology, mathematics. What is mathematics? What is mathematics? Study of etc. etc. Logic and deductions are studied using that. Now we come to this. Mathematics என்னென்ன போர்ஷன் இருக்குப்பா எதை படிக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? இது தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. அதாவது வந்து என்னென்ன போர்ஷன் படிக்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் பிசிக்ஸ்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கு, எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு, so on so etc. Here now what is it here? Algebra, analysis, geometry, number theory. இதை படிச்சுட்டு algebra, a plus b whole square, talk about the addition, subtraction, multiplication of numbers and symbols. என்னது 1, 1/2, 1/3 and so on so forth. இப்படி போறாங்க ஆகும். அவரு அனலைஸ் இது. அடுத்தது என்ன? geometry, shapes part. Number theory, studying those numbers. Clear? நீ ஒண்ணு எம்எஸ்சி மேக்ஸ் பண்ண கேளு, எத்தனை பிரான்ச் கேளு. நோ பிரான்ச் ஃபார் யூ.
சரியா? மேக்ஸ் படிச்சா என்ன பிரயோஜனம்? முதல்ல உடனே கேள்வி வேலை கிடைக்குமா? முதல்ல வேலை கிடைக்காத மேக்ஸ் படிக்கிறோம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அந்த மாதிரி great mathematicians, great musicians, they never sell the product to the public and make money out of it. பெரிய பெரிய மியூசிஷியன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் பாட்டு எழுதிட்டு உடனே காசு சம்பாதிக்கிறாங்க. தன்னுடைய சந்தோஷத்துக்காகவும் மக்களுக்கு போய் சேர்றதுக்காகவும் என்ன சொன்னாலும் செஞ்சா இல்லையா? அதுக்கு காசு. First is gain knowledge in mathematics. Purpose. Training in mathematics gives a knowledge in mathematics. Next is what? What is rational thinking? ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துட்டு தப்பா ரைட்டா உன்னை சொல்ல முடியும். உன்னால பிளைண்டா ஒத்துக்க மாட்டேன். For example, I always tell my students, don't accept with whatever your parents say. அப்பா அம்மா சொல்றத கேட்காத. என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இருக்கு? என்ன அர்த்தம்னா, அப்படின்னா சொன்னாங்கன்னா இது ஏன் பண்ணணும், எதுக்கு பண்ணணும், இது அவசியம் என்ன கேட்க பண்ணணும். This is called rational thinking. நீ அங்க போ, இங்க போ, இதை செய். No, no. Tell me why I should go like that. Why I should do that. Do that. This is called rational pros and cons. இது செஞ்சா சரியா இருக்குமா, தப்பா இருக்குமா, இப்படி திங்க் பண்ண பழகணும். Clear? Otherwise, rational thinking is what? Weighing all pros and cons. இப்படி செஞ்சா ரைட்டா, அப்படி செஞ்சா ரைட்டா, இது தப்பா, கரெக்டா, and using what? Logic, intelligence, and reasons to arrive at. Clear? Next is what? Enhance discipline thought process. நம்மளுடைய திங்கிங் ப்ராசஸ் கூட சரியா இல்லை. இப்போ அது ஒரு சரியா ஆக்கணும். அதை சரியா ஆக்கிறதுக்கு மேக்ஸ் யூஸ் ஆகும். That is why every mathematics students they think straight. The vaya, is economist, biologist, commerce people, politicians, பேசிட்டு இருப்பாங்க. மேத்தமெட்டிக்ஸ் கிடையாது. டக் 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 முடிஞ்சு போச்சு. புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ so mathematics makes a disciplined thought process. This is the most important. சதசவா இப்போ கன்ஃபியூஸாக இருக்கணும். நான் சொல்லுவேன், இதுதான் இது பண்ணுப்பா, இதை பண்ணுப்பா, இதை பண்ணுப்பா, இதை பண்ணுப்பா, சரி முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்தது என்ன? கஷ்டமான ப்ராப்ளத்தை கூட மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குறைச்சு சரி பண்ணி சால்வ் பண்ணி போயிடுவோம். புரியுதா? இப்போ ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்கிறதுனால இவ்வளோ லாபங்கள் இருக்கு. சரி, அடுத்தது இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா, நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் இப்போ எது படிக்கிற மேக்ஸ் இதோட வியூ என்ன பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஐ கோட் டு ஸ்டடி வாட் இஸ் கால்ட் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் பாப்புலேஷன். என்ன புரிஞ்சுறீங்க இதை பத்தி? இப்போ நமக்கு ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி தட் இந்தியாவில் மேல் பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ஃபீமேல் பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பாருங்களா. கிராமத்தில் போனீங்கன்னா இந்த ஸ்னேக்ஸ்ல அப்படியே பாம்பெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? பாம்பார் இவ்வளோ இருக்கு. இன்னொரு 5 வருஷம் எவ்வளோ பாம்பு இருக்கும், எத்தனை எலி இருக்கும், கிராமத்தை ஸ்டடி பண்ணலாம். ஒரு டேங்க்ல என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு 1000 ஃபிஷ்ஷை போட்டுட்டு ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி தி ரேட் அட் which the number of population, number of fishes are increasing or decreasing. Suppose I want a business now. ஒரு பிரான் வளர்க்க ஆசைப்படுறேன். I want to go for a பிரானை வளர்த்து விற்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். நான் என்ன பண்ணுவேன், இவ்வளோ பெரிய தொட்டியை வளர்த்துட்டு அதில் என்ன பண்ணுவோம், எல்லாத்தையும் பிரான் தண்ணியெல்லாம் போட்டு ஃபுட்டெல்லாம் போட்டு பிரான் வளர்க்கணும். இதை எதிர்பார்ப்பேன் நீ 2 மாதம் கழிச்சு 3 மாதம் கழிச்சு அதோடைய பாப்புலேஷன் எப்படி இருக்கணும்? பயங்கரமா இருக்குதாருமா? அப்போ வேற எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காதுல்ல. சைஸ் இருக்கு இல்லையா? இது குட்டியா போட்டா என்ன ஆகுது? பெருசாகணும். ஏன்? வெயிட் பண்ண முடியாது. குட்டி ஃபிஷ்ஷை போட்டா பெரிய ஃபிஷ் ஆகும். So I want to study the rate of change of population. Rate of change of is a very important problem in German villages now. Village போட்டு பாத்தீங்கன்னாங்க ரொம்ப அழகான விசேஷம். வில்லேஜ் பாம்பு அடிக்க மாட்டாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஏன் அடிக்க மாட்டாங்க பாம்பை? பாம்பு என்ன பண்ணும்? எலி சாப்பிடும். ஏன் எலி அடிக்க சாப்பிடணும்? எலி என்ன பண்ணும்? This is a very famous problem in biology, what is called biomathematics. Prey, predator, problem. அதே மாதிரி நீங்க ஜங்கிள் போனீங்கன்னா
ஃபாக்ஸுக்கு யாரு வந்து சாப்பாடுன்னா ராபிட்ஸ், முயல் கொண்டு இருக்கு இல்லையா, முயல் தான் வந்து சாப்பாடு யாருக்கு? ஃபாக்ஸுக்கு. பட் ஃபாக்ஸ் இஸ் வெஜிடேரியன். சாரி, ராபிட் இஸ் வெஜிடேரியன், ஃபாக்ஸ் இஸ் நாட் வெஜிடேரியன். சரி, என்ன கொஸ்டின் முன்னாடி கவனி அழகா போய் கரெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க நீங்க மாட்டு. இப்போ என்ன கொஸ்டின்னா, கிராமத்தில் என்ன கொஸ்டின்னா, இத்தனை பாம்பு இருக்கு, இத்தனை எலியா இருக்காது, என்ன 2 வருஷம் கழிச்சு 3 வருஷம் கழிச்சு எவ்வளோ எலி இருக்கும், எவ்வளோ பாம்பு இருக்கும், ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இந்தியாவிலே வந்து ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி பாப்புலேஷன் ஆஃப் பீப்புள். எது படிக்கணும்? பாப்புலேஷன் படிக்கணும். மோடி கவர்மெண்ட்ல 2 வருஷம் கழிச்சு பாப்புலேஷன் ஸ்டடி பண்ணி ஸ்டடி பண்றான். அவன் ரெடி பண்றான், அவன் பிளான் பண்ண இல்லையா? அவன் இத்தனை வருஷத்துக்குள்ள இத்தனை மாசத்துக்குள்ள இவ்வளவு வந்து நம்ம பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நான் எப்படி நான் பிளான் பண்ண முடியும் இல்லையா? So to study the rate of change of population, the prey and predator and impact of pollution on species. இந்த ஈரோடு பக்கம் இருக்கீங்களா, பார்த்துருக்கீங்களா? ஈரோடு நாம் அந்த பக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்து தண்ணி போகும். ஆத்து தண்ணிக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த இண்டஸ்ட்ரியோடைய பொல்யூட்டன் சொல்லுவாங்க, கழிவுநீர் சொல்லுவாங்க. இந்த கழிவுநீர் இருக்கும், அது சேரும். அந்த போயிட்டு சேர என்ன ஆகும்னா சுற்றி இருக்க ஃபிஷ்லாம் செத்து போயிடும். இது பெரிய ப்ராப்ளம். இப்போ இது வந்து என்விரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம் உண்டு, மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் உண்டு. இந்த பொல்யூஷன் வந்து எவ்வளோ மிக்ஸ் ஆகும், எப்படி மிக்ஸ் ஆகுது, எவ்வளோ நான் தாங்க முடியும் பார்க்குறாங்க. இப்போ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கங்கா ப்ராஜெக்ட். என்ன பண்ண பிளான் என்ன? வாட் இஸ் பிளான்? இல்ல பை வாட் இஸ் கங்கா ப்ராஜெக்ட் நவ? Purify Ganga. Big problem is it? It's a big problem now. How long they can do it? What they can do it? It's okay? It's okay now? Clear? Okay, next one. Answer it. I want to study the rate of change of temperature. What is the rate of change of temperature? ஒரு body heat பண்ணிட்டு, for example, think of body heat பண்ணிட்டு, I just want to study that. இப்போ temperature எவ்வளவு இருக்குதுன்னா, after 20 minutes temperature இருக்கும், after 30 minutes temperature difference பார்ப்போம். That is called rate of change of temperature. Heat conduction problem. And the rate of change of temperature, vibration of strings. Vibration of strings. You have heard about it. They are playing violin, guitar, veena. Play பண்ணுவீங்க இல்லையா? என்ன பண்ணுறது? Want to study the vibration of strings there. என்ன கொஸ்டின்னா, the strings போட்டுருக்காங்க, அவன் எப்படி போடுவாங்க, என்ன டிஸ்டன்ஸ் போடணும், என்ன உட்டு போடணும், சும்மா போட முடியாது. என்ன ஸ்டடி பண்ணணும்? Vibration of strings. You have to do all this. In fact, you know, entire music would be basic of mathematics and studying vibration of strings. Theory of vibrations. இதுக்கு மேக்ஸ் வேணும். நெக்ஸ்ட் பாரு, அடுத்து பார்க்கலாமா? கெமிஸ்ட்ரி பார்க்கலாமா? என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? பயாலஜி. ஓகேண்ணா? ஃபிசிக்ஸ். கெமிஸ்ட்ரி பார்க்கலாமா? ரேட் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் சால்யூட். ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோ, தண்ணி எடுத்துக்கோ, சர்க்கரையை போடு. கேட்கலாம், இவ்வளோ சர்க்கரையை போட்டு இவ்வளோ தண்ணியில் எவ்வளோ நாள் ஆகும்? ரேட் ஆஃப் movement of solute. How long will take it? Suppose I take tablet inside now. Doctor says you take tablet every 6 hours. Why? How do you find this now? The rate of change of effect of the tablet here, yeah. The tablet effect எவ்வளோ தூரம் இருக்கும்? இது ஸ்டடி பண்ணணும். Am I correct now? The word rate இருக்கு. ஃபெயில் பண்ணிக்கலாம் word rate ங்கறத. லென்த்ல படிக்க yes திரும்ப சொல்லுங்க கரெக்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணவே கத்தற சொல்லல பேசாம இருந்துக்கனா dy dt தெரியுங்களா dy by dx dy by dx நீங்க படிக்கிற dy பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் நான் இப்ப படிக்கிற 10th போர்ஷன் பேசிட்டு இருக்கேன் rate of change of displacement with respect to time. இது பேர் என்ன? இதெல்லாம் பேசிட்டு போச்சு. rate of change of population dp by dt, rate of change of temperature dt by dt, rate of change of solute dc by dt. நீ படிக்க டெரிவேட்டிவ் தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா நம்ம பண்ற டெரிவேட்டிவ் இவ்வளவு அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னு அந்த தெரியும். டிவைட் டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் sin x equal to
பட் டிஃபரன்ஷியேஷன் என்ன? டிஃபரன்ஷியேஷன் எங்க அப்ளை பண்றோம்? பயாலஜில என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு, கெமிஸ்ட்ரியில என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு, பிசிக்ஸ்ல என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு, மெடிசன் பட் நம்ம போய் புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன dp by dy by dx படிப்பேன், d by dt, dt by dt, dc by dt. Chemical reactions now. A plus B goes to C. How it reacts? How long it takes over? And then rate of change now. Again dp by dt. Suppose என்னோட டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கு, பிரைஸ் என்ன ஆகும்? The memento to our chief guest Dr. K. Murali, Associate Professor, Department of Physics, Anna University, Chennai. Thank you, sir. People with positive energy are generally extroverted and optimistic. They make conservation and fun easily. They start a day with enthusiasm and usually end it with a way too. Here we have such an energetic person, Dr. K. Murali, Associate Professor, Department of Physics, Anna University, Chennai. Sir did his BSc, MSc and PhD at Bharathasan University, Tiruchirappalli. He served as a visiting associate scientist at Department of Biomedical Engineering, University of Florida, USA, and associate research scientist at Department of Biomedical Engineering, Arizona State University, USA. He did many inventions, among these simplest dissipative non-autonomous catoic circuit, namely Murali Lakshmanachav circuit, and invention of the smallest transistor-based catoic circuit, namely Lydenberg-Murali Thomas-Vickers oscillator, or his research highlights. His expertise in non-linear science and non-linear dynamics of electronic system, catoic electronics, catoic dynamics, Chavos-based communication, nanoelectronics and non-linear optics. Sir has participated 6th Experimental Covers Conference at University of Potsdam, Germany, and invited speakers and special session organized in IEEE Asia's Pacific Conference on Circuit and Systems, Singapore. Sir has served many honors and awards like Dr. K.S. Krishnan Research Fellowship, Department of Atomic Energy, Government of India. Sir has nominated for Hariom Awards 2010 and Raji Goyal Prizes for Young Scientists. Sir publications for citation over 230. He was visited many countries like Spain, Germany, Denmark, Italy and USA. He has guided more than 5 PhD research scholars. He was one of the mentor in Dr. M. Vijay Jayanti Postdoctoral Fellow under UGC and Dr. D.S.K. Kotari Postdoctoral Fellow scheme. Now welcome you, sir, to take over the section. Synchronization. Okay, so that's a very simple word to understand. So the synchronization means that it is a kind of measure, okay, when the different entities will try to have a kind of coherency in a particular period of time. Okay, government asking many questions and seeking the answer lie at the heart of knowing and doing science. Okay, and talk synchronization, briefly it is called sync. Okay, why it is important? Okay, so before going to start the actual discussion about the synchronization, I am simply going to perform an experiment along with your help. Okay, you are also going to participate in that experiment. Okay, now let us see what will happen if we clap together. Okay, for example, you try to start clapping. Wonderful. So initially, this is the room where we are all different persons. We are all intelligent, okay, and we are all intelligent creatures because we are human beings, okay. But to start with, I simply asked you to clap, okay.
So what you have did, we have simply clapped. Okay? We don't know what the frequency of clapping of the neighboring person. But during the course of the time, what happened? You can able to see that we try to adjust our clapping so that we coherently clapped together. Okay? Can you try to repeat that again, that same experiment? In science it is being called as emergent behavior. Okay? It means that we are clapping together after some time. Okay? We are adjusting our clapping frequency, and once we achieve that perfect synchrony, okay, the amplitude or the intensity of the clapping is more. Okay? That is called the emergent behavior. Because we are all independent entities. We are participating in a particular experiment, okay, and then during the course of the experiment we saw a kind of emergent behavior, and that emergent behavior is nothing but the so-called synchronization. Okay, so achieving a kind of coherenceness in a particular period of time, okay, being executed by different entities. Okay. So why synchronization is important? Okay, because our body relies on it. It means that especially you are alive because you are having some kind of synchronization in your heart. That's why you are alive. In our heart there is a portion called sinus portion, where in that sinus portion we are going to have about 10,000 pacemaker cells. Each cell will oscillate autonomously by its own. Okay? And the purpose of pacemaker cell is that it has to produce an electrical discharge. Okay? Each cell. Okay? The purpose of that pacemaker cell is to give an electrical discharge. Okay, 10,000 cells will discharge. Okay, it's electrical behavior. So many of you know that in the ECG curve will have a kind of pulse waveform. Whenever you have that pulse, it means that the 10,000 pacemaker cells will try to give the kind of electrical stimuli to the heart at a time. Okay, all the individual 10,000 pacemaker cells acts in sync so that they will give a kind of electrical discharge to the heart to contract or expand. Okay, contract, expand means that it has to pump the blood, that's it. Okay, you are having a kind of mechanism. For example, let us assume that you are having a balloon. Imagine the balloon is your heart. What you will do? You have to give some kind of squeezing so that it will contract. If you remove your applied pressure, it will expand. Now you assume that the heart, if electrical pulse is being given, it will contract. When the electrical pulse is removed, it will expand. Okay, so the purpose of the pacemaker cell is that they have to give a kind of synchronized electrical discharge to the heart. Okay, that's why we are alive. Okay, next one is that the so-called circadian sleep cycle or circadian rhythm. We know that we usually wake around 6 o'clock exactly in the morning, and we will go to bed around 9 o'clock or 10 o'clock in the night. We usually have our breakfast around 8 o'clock, lunch at 1 o'clock, and then again dinner at around 8 o'clock. So approximately we are following the same cycle. And also if we go for sleep, everybody is also going to go to sleep on an average in a particular prescribed time, maybe around 10 o'clock. Okay, so this is the kind of cycle
our body will try to develop so that it will try to have a kind of synchrony with the 24-hour clock cycle. Okay? Again, it is a kind of synchrony. Another one is that our insulin will be segregated by the pancreas, and the purpose of segregation of insulin is to control the level of sugar or glucose in our blood. Okay, the pancreas also going to have a set of independent cells. Their purpose is to segregate insulin in synchrony so that the level of glucose will be maintained in our blood. Okay, right. Then another case is that our brain neurons. Okay, and especially the brain neurons, there are two aspects. The synchrony will result with a kind of coherence in thinking, and it will control our activity of our body and other thing. In another case, a very high order of synchrony of our brain cells, the neurons, okay, and those kind of synchrony, heavy synchrony, will give you a kind of high amount of electrical discharge, and that creates the so-called epilepsy, seizures and other things. Okay, so we are also having a kind of negative side of the synchrony also, but somehow our brain cells will try to have some kind of internal rhythm so that it will try to control our movement and physical stature and other thing, so that it will try to control the intensity of that electrical stimuli or electrical discharge from the neurons in control, so that still we are alive and without having any seizures. Because these are some kind of importance. Okay, right. So now to start with, we understood what you mean by synchronization, and we made an experiment, and then we understood what is the meaning of synchronization from that experiment, and we have also seen that why synchronization is important, so that we are going to be alive. Okay, so now the question is, to achieve synchronization, is it necessary we should have some kind of intelligence? Okay, then is it necessary that the entities should be alive? Third, is it possible to observe the synchrony even if we are having unintelligent creatures, or the system or entities are not alive, or inanimate things can able to synchronize? Okay, so that is the kind of questions we are going to ask, and to answer these questions I am going to show you some of the video clips. Okay, so from that we will try to understand one by one. Okay, then we will try to come to a conclusion. Then at the end of the lecture, ultimately you are going to appreciate the meaning of synchronization and the importance of synchronization. So okay, right. Light. This video clip is taken from BBC documentary called Predators. Okay, that first video clip, what you are going to see is that flocking of birds. Okay, assume that about 1,000 or 10,000 or 100,000 birds are going to participate. Okay, and then that huge number of birds, okay, acts like a kind of entity which is usually be called as a flock or group of birds. Okay, now let us see what will happen if a group of birds are coming together and they are 10 million starlings flock together to create the most astonishing aerial display in nature.
These spectacular aerial displays are seen between October and February when birds pour into Rome from all over northern Europe. To create such perfect bigger. See that now it is a kind of video clip shows a school of fish in the ocean. You can also see that it is exhibiting a kind of quite standard kind of synchrony among themselves. Now let us see the example of bird synchrony. Next one is again bird synchrony. You might have noticed this kind of thing quite often during the migratory birds season. School of fish. Okay. Next one is flock of sheep. Okay. Herd of animals. Okay. Fireflies. Okay. And especially the fireflies in some portion of Southeast Asia, okay, very near to Thailand. So during night time you can able to visualize these fireflies along the trees of a bank of a river. It will try to, okay, emit the light in synchrony with each other, so that you can able to see suddenly a flash of light will come. After some time all the light will be off. Then after some time again you will have a flash of light. All the fireflies are unintelligent creatures. They are not having a kind of communication mechanism between the adjacent fireflies, but still they can able to maintain a kind of synchrony. Just like when you are clapping together, when you achieve synchrony, then the intensity of the clapping sound increases. When the fireflies are emitting their light in synchrony, it will create a kind of intense flash of light. Okay? Right. Next one is honeybees. The honeybees will try to maintain a synchronization whenever they will try to identify new food, or when they are going to construct a new beehive. Okay, they will try to maintain a kind of synchrony. Okay, in all these cases there is no particular leader available to say to these honeybees that you have to construct this thing. Okay, they are all independent entities. They are simply doing what their neighbors are doing. Okay, right. So in that perspective, now what we are going to understand is that most astonishingly, plants also going to
exhibit a kind of emergent behavior. Okay, especially you can able to see that in this case. So this is a soil. Okay, these are the plants. The white portions are nothing but their roots. Okay. Now, what's the purpose of the root? The purpose of the root is to find nutrients or extract nutrients from the soil. Okay. Now, you can able to see that whenever we are having the adjacent plants, so all the plants are always want to extract nutrients from the soil. But now they are having some kind of cooperative behavior or kind of emergence, the sense that they will try to maintain a kind of average spacing between the adjacent roots. Okay, there is no overlap of the roots occurs. They will try to maintain a kind of average distance so that all the plants will try to get the nutrients from the soil. Okay, so we know damn sure that plants are not intelligent, but still they can able to mimic, okay, the nature's behavior or inherent property of synchronization. Because of their cooperative behavior, they are exhibiting a kind of emergent behavior. Okay, that emergent behavior in general will be called as swarm behavior. SWARM, swarm behavior. Okay, right. So here the nature starting from a human being, okay, until the plants are exhibiting these kind of emergent behavior. Now we have to talk about the concept of science of understanding this emergent behavior. Is it possible to understand this behavior properly so that we can try to apply this kind of ideas for our problem solving? Okay, and all these things you try to notice that, especially the school of fish. The school of fish, now you can able to notice that is a collection of fish. Okay, now you try to notice that each fish are going to maintain a particular distance between each other. Okay, and also they should have some kind of repulsion. Okay, they are not closely attracted and they are not more away from each other, and also they are having a kind of alignment. Okay, three simple rules. Okay, one is attraction, next one is repulsion, third one is alignment. Once they try to maintain these three rules, they can able to form this kind of behavior. Okay, right. Now scientists will try to understand this aspect properly, so that they want to simulate the swarm behavior when they are considering a set of cells or some kind of entities. Okay, to start with, they are going to apply these rules, and they want to see that whether we can able to mimic the nature's behavior. Okay, right. When doing so, these are all the swarm rules we are going to apply. Separation, alignment, cohesion. Cohesion means that attraction, separation is repulsion, then alignment. Once we have a set of rules like this, okay, and the scientists will try to simulate the dynamics. Now you try to notice that the first case, the disorder, okay, when the attraction is more, repulsion is middle, and alignment is very poor, then you will have the kind of disorderness. Okay, but if the alignment is slightly in the middle, now you can able to notice that you will create a kind of torus structure, just exactly like our school of fish which we have seen previously. Okay, and
And then if the alignment is more, along with the repulsion is also slightly large, now you can able to see that we are having the flocking nature of birds. Okay, starting from disorder to the flocking nature, the system will try to transit through the torus structure. Okay, torus means that it is simply try to circle. All the entities will try to circle, that's it. Okay, so these three rules will try to give you a kind of idea of the swarm behavior or the so-called emergent behavior. Okay, right. So now automatically the question will arises, what will happen if we are having this kind of flocking behavior or swarm behavior or this kind of emergent behavior because of the synchronization. Okay, right. So I will try to give you an example. Whenever we want to cross a road in a busy traffic, let us assume that we are having a kind of a traffic signal is available. Okay, and even though the traffic signal shows a red color light, suppose if in one end of the road a set of people are standing, okay, so suddenly if one person goes crossing that road, so immediately without realizing the traffic condition, we also will try to move along the crowd, we try to cross the road. Okay, and that kind of behavior is called swarm behavior. Okay, precisely it is being called as a herd mentality. Herd, H-E-R-D, mentality. So that herd mentality essentially being carried out from our ancestors' knowledge. Okay, and still we are having some kind of animal instinct within ourselves. Okay, to appreciate that herd mentality, let us see this simple cartoon. Okay, so quite often we are also doing the same kind of thing whenever we are standing in a bus stand looking for a particular bus to come. Immediately all the people will try to see along a particular direction. Okay, that is herd mentality. Whether the same bus is for you or not, we always try to align ourselves and we will try to see whether the bus is coming or not. Okay, next one is again another cartoon. Quite often you can able to notice this kind of thing, especially when we are forming a queue in a railway station or bus stand or theatre. Immediately one counter open, suddenly all the crowd will try to move to the open counter. Okay, so now the same kind of thing. Again it's a kind of herd mentality. What other person is doing, without realizing that, we are simply following that rule. Okay, that's called herd mentality or animal instinct. Okay, right. This kind of thing, all these kind of animal, so human being or animal or plant or somehow they are some kind of life creatures. Okay, is it possible to observe this kind of synchronization even with some kind of inanimate, okay, or non-alive entities? Is it possible? So all the examples which we have seen to observe the synchronization or the swarm behavior involves some kind of life entities, okay, having some kind of intelligence or not. But now the question is it possible to observe
the kind of synchronization or the kind of emerge. Pardon? Okay. புரிய மாட்டேங்குது. Tamil medium student. Okay. Okay. Unfortunately, I cannot be able to express right away from Tamil, but if you have any questions, okay, I am happy to explain it to you. Okay? When you are going out, you are in +1, I think. When you are going to finish your +2, you have to end up with either engineering or medical branch. Apparently, you have to learn English. Okay? The outside world is very cruel. Okay, you have to learn English somehow. Okay? But anyway, if you have some kind of questions, I am happy to answer. At any Swam behavior க்கு ஸ்வாமுக்கு எனக்கு தமிழ் தெரியல. Okay, you try to remember. No, you you try to remember the technical words, okay, in that same English itself. For example, laser. You know laser, this is laser. Okay, this is laser. What is the Tamil word for laser? Again laser. Okay, so you try to remember that same technical word. There is a vast difference between technical English and quite apparently you cannot be able to get the equivalent word, the so-called technical Tamil. Okay, right. So now the question is it possible to observe synchronization even with inanimate or non-life objects? Okay, so for that thing I will show you an experiment. What you are going to see here is a set of metronomes. Okay, metronomes is nothing but a kind of mechanical oscillator. Okay, the purpose of the mechanical oscillator is to give you a kind of sound, okay, by moving a kind of a pendulum, and the pendulum will try to move here and there, okay, like that, and when it is moving, that mechanical pendulum, when it moves, it will create a sound. Okay, we can able to, let us assume that I am going to have 30 those metronomes going to be placed on a kind of moving platform. Okay, assume that this is the moving platform. On the top I am simply placing all the metronomes. Okay, so now what happens if we simply try to observe the sound? observe the kind of synchronization so that the intensity of the sound is going to be this way. Just like the marking part.
Okay? Pendulums. Okay? Suppose if I have a set of pendulums which being placed on a moving platform, can able to synchronize by themselves during the course of the time. Okay? They are not intelligent. Okay? They are not alive. Okay? What simply you are having is that simply because of their mechanical vibrations or mechanical oscillations. Okay, when I have the metronomes placed on the top of a moving platform, whenever the mechanical pendulum moves, automatically it will try to create a kind of a disturbance along the adjacent air, and that disturbance will try to make the adjacent metronomes will try to be in synchrony with each other. Okay? Right. A similar kind of experiment you can also observe whenever you are walking through a kind of a very long bridge. Okay? Suppose if suddenly a car or a bus is passing by, you can able to feel that the bridge is vibrating. Okay? Now let us assume, suppose if I have a kind of a group of people, for example about 100 or 1000 people are walking along the length of that oscillating bridge. Okay? Suppose if they are walking with a particular rhythm, then what will happen? When they are walking in a particular rhythm, we know that because of the synchrony, because of the marching past, okay, the tap sound, okay, our foot tap sound will get increased with a particular frequency. Then suppose if the frequency of your walking is matches with the frequency of oscillation of the bridge, what will happen? I do hope many of you know the word called resonance. What do you mean by resonance? Kana resonance na enna? ஒத்திசைவுனா என்ன? Okay, very good. In the case of the London bridge, fell down due to the Yeah. நீ சொல்லு, ஒத்திசைவுனா என்ன? ஒத்திசைவு, ரெசனன்ஸ். நீயே இங்கிலீஷ்ல வந்துட்ட. நீ யாரு? நீயா சொல்லுங்க. தமிழ்ல கேட்டீல, ஒத்திசைவுனா என்ன? ரெசனன்ஸ் என்ன? ரெசனன்ஸ் என்ன? So, suppose if I have the bridge, okay, if a set of people are walking over the bridge, okay, if the people are walking, if the frequency of vibration of the bridge matches with the frequency of walking of the people, okay, then automatically because of the synchrony, okay, between two frequencies, then suddenly the amplitude of vibration of the bridge increases. Okay, so suddenly the bridge is oscillating like that because of the extra energy comes from the people's walking. Then ultimately what will happen? The bridge is oscillating too much, then effectively it is going to be a kind of disaster effect. The bridge will break away. Okay, so rightly pointed about that student. In 2000 in London, they have constructed a new bridge called Millennium Bridge. Okay, and that Millennium Bridge is purely be made up of some kind of
iron beams plus some kind of aluminum structures. Okay. When they have opened that bridge, suddenly lot of people will try to walk along the length of the bridge. Immediately what happened is that the bridge will try to oscillate in the sideways. Okay. And now when the bridge is oscillating in the sideways, the people walking on the bridge also will try to adjust their rhythm. They are also walking like that. Instead of walking in a straight fashion, they will try to walk along the kind of zigzag fashion. When they are walking along the zigzag fashion, automatically what happened is that the oscillation of the bridge is going to increase. Okay. The construction engineers and the company people will they have noticed this kind of phenomena, and within 2 days they have closed the bridge because of the kind of resonance effect. Okay, they understood that the bridge will essentially collapse within a day or a week. So that they closed the bridge, they made some kind of repairing mechanism, they erected some kind of additional mechanical pillars and other thing, so that they want to restrict the side movement of the bridge. Okay, they are supposed to be the pride of London, that bridge. Okay, been closed within 2 days because of the resonance. It is being called as mechanical resonance. That mechanical resonance is nothing but the synchrony between the two frequency of oscillations. Okay, right. So now, what is the kind of take-home message is that the synchronization plays a vital role. Okay, and because of the synchronization, if we are talking about different type of entities, whether they are alive or non-alive, okay, there exists some kind of swarm behavior, so that we will get a kind of emergent behavior. That emergent behavior, okay, now essentially being used by the scientists, okay, especially for crowd controlling, okay, and controlling the data being moved through the internet, okay, and then how to devise a proper transportation mechanism, okay, both involves rail transport as well as the road transport mechanisms, okay, and most importantly, okay, scientists are applying their knowledge of swarm behavior to find a proper cure for epilepsy. Okay, so epilepsy is the result of a very high order of synchrony exists between our brain cells, especially neurons. So they want to find some kind of answer, so that one day they will find a proper cure for epilepsy. Okay, right. So now, ultimately the kind of understanding is that nature is exhibiting different types of phenomena, okay, and they have the nature has perfected these phenomena. Even the simple one-line word synchronization has enormous meaning, and it has enormous applications, okay, so that if we try to observe the nature properly, we can able to find a solution for our day-to-day problems. Okay, so that's the take-home message. And unfortunately, I had more number of video clips because of some kind of technical issues. I cannot able to play, and especially I am having
the simulation of that Millennium Bridge also. Okay, apparently I cannot able to show you all of the video clips to you. But so now hereafter you try to remember the most important sentence. Because of synchrony, you are alive. Okay, without synchrony, you are dead. Okay, so that's the take home message. Thank you very much for your patience. And I am very sorry that I cannot able to convey all my stuff in Tamil properly. Okay, I regret for that. Okay, thank you very much for your attendance.